learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Welcome back to another edition of Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是阿平哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。肚子饿了，我要吃啊！今天教的东西，我准备的东西哦，可能你不能直接吃哎。哦，真的吗？就吃不饱就对了。但是它还蛮健康的。哦，是哦。All right, I'm very hungry. I'm asking for some food, but Leo's like, well, today we're going to teach you something that it's not really a main dish, but it tastes really good. 到底什么啊？那你会让我越来越饿，很开胃吗？好了，我今天要教大家就是客家走马。客家走马后，客家要走去哪儿？走马看花吗？不是那个走马，不是哦。走马就是那个红曲啊 ，the Hakka red yeast， 客家红曲。客家走马，客家走马，这个红曲我们通常呢都要来腌肉嘛。A lot of times red yeast is used with。今天吃素好吧，吃素 ，OK， 好，可以，吃素也不错，吃素好，所以要腌什么？那我们来做那个走马挑夫仪。走马挑夫仪 ，OK， so this is not the red yeast meat or pork。这5个字你到底听懂了没？挑夫应该是豆腐啦。对啊。挑夫仪，那后面还有一个仪是什么？就是豆腐乳啊。Oh, the fermented bean curds. OK， 那其实这个还不错啦，还蛮好吃。可是这真的吃不饱呢。对啊，你因为那个其实有点咸啦。All right。通常吃稀饭的时候啊，拌一点在里面，哇，你就觉得那个稀饭你可以吃好几碗。That's right. Okay, we're going to teach you how to prepare the red yeast fermented bean curd. It's great if you have like congee or rice. 其实对配碗饭或配一个糜和一碗粥真的是不错啦哦。All right, so we're going to teach you how to make the red yeast fermented bean curd. 那这怎么做呢？简单说一下吧。好，这个做法其实很简单，我们就把刚刚讲的走马把它放进去那个玻璃瓶里头。OK。然后那个挑夫把它蒸熟之后呢，把它放到那个玻璃瓶里头，然后再加一点什么米酒啦、糖啊、糯米饭啊，放在那里面。把它封起来之后呢，放4个月，然后发酵过之后呢，就可以吃了。你今天很折磨我，还要等4个月，你看。对啊。我要去吃姜丝大肠了。Very simple to make. You ferment it in a bottle for about 4 months with the tofu, with the red yeast, with some rice, with some vinegar, etc., etc. And in 4 months' time, you'll have your Hakka fermented bean curd red yeast. 客家红曲，客家走马，客家走马。So do it now, and you can enjoy a delicious dish. That does it for today's Talk About Hakka. 什么大家？俺只say张磊了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.